어? 아니지, 왜 난다는 거? 그럼. 아, 그래, 반대한다는 거. 네, 안녕하십니까. 오늘 여기 모인 이유는 저희들의 그 한인뿐만 아니고 여기 전체 그 우리 커뮤니티 위해서 꼭 여기 반대해야 되는 그 문제입니다. 여기 그 라티노들도 많이 사시고 한국 분들 여기 비즈니스를 많이 하시는데 시에서도 그리고 시의원도 저희들하고 아무 상의를 안 하고 이번에 이렇게 그 노숙자 쉘터 한다는 것에 대해서는 저도 대단히 그 큰 문제라고 생각하고요. 이번에 끝나는 게 아니고 계속 우리 커뮤니티가 나아갔고 시청에다가도 알려줘야 되고 우리 그 정치력 신장을 더 세게 하려면은 많으신 분들이 협조를 하셔갖고 우리 그 한인 커뮤니티 파워를 한번 보여줘야 돼요. 다른 지금 현재 그 non-profit이나 아니면은 개인적들 이거를 지지하시는 분들이 있는데요. 제가 볼 때는 지금 그 인포메이션이 제대로 안 받으셔갖고 그거를 지지하시는 것 같은데 이거를 자세히 살펴보면은 꼭 반대하고 그 노숙자들한테 그 반대하는 게 아니고 이 시스템 아니면은 이거 지금까지 해온 그 일이 그거를 반대하는 겁니다. For our community or not. So in that case, you know, if you notice, there's about 7 public schools here, 5 private schools. There are about 30 school academies here, after-school centers, tutoring centers within the vicinity, and with the biggest school being RFK, and right down the street, we have about good number. I mean, hundreds of students walk every day, and part of that walking community, more or less, is Latino community. And even with that factor, there was nobody contacted Latino community or anything like that to get support or any type of approval, a hearing, or input. There was no conversation. And you know, as a citizen, we're doing our little research, and according to the research, we're finding things out, such like Hollywood City. I mean, homeless problem is an epidemic in all throughout our country. So it's not just particular to our town. The fact is, there was no communication. We're finding out that in Hollywood, even the school principal was able to send out a letter to the parents, you know, welcoming them, you know, inviting them into the hearing to have an input, a voice. But there was nothing like that here. And that's what is frustrating the most. I mean, the bottom line is, even if the Hollywood movie stars, they film their movies here, we get a notice. 네, 그 홈레스 쉘터가 필요한 건 사실이죠. 지금 한인타운에 다 500명에서 홈레스가 있으니까. 근데 이 쉘터 로케이션을 정할 때 좀 더 여러 그 CD가 갖고 있는 땅을 전부 이제 한번 스타디를 해서 이 7가 범원이 정말 가장 적합한 자리인지 좀 공부 좀 스타디 했으면 좋았고요. 그다음에 그 결정 과정에서 우리 한인사회에 좀 의견을 수렴하고 했으면 좋은데 그냥 무작정 그냥 CD에서 급하게 이제 물론 예산이 나온 게 있습니다. 한 사이트에 한 150만 불 정도 예산이 나왔으니까 빨리 뭐 일을 하겠다는 그런 취지에서 한 모양인데 전혀 그 한인사회를 무시한 그런 결정을 했음으로써 이렇게 한인사회가 이렇게 거의 폭발한 게 된 거죠. 그래서 지금이라 늦지 않으니 여러 사이트가 있으니까 시 소유 땅이 여러 군데를 다시 공부를 하고 다 이제 정말 자세히 사이트마다 그 장단점을 비교해서 다시 좋은 사이트가 결정됐으면 합니다. Sick and tired city council demanding money from us and yet not using it wisely. Here we are being told that $1.2 billion will be used to provide shelter for 10,000 people. The LA Times today just said they're 4,000 short of that 10,000. This is a failing grade. It's a D. They only got 60%. If you and I did business like this, if we kept our finances that way during our checkbook, we would all be broke. The city needs to be responsible. Look, we care about everybody, regardless of socioeconomic levels or the color of our skin or the language we speak. We want to be able to say LA is a place that welcomes everybody. They're not doing that. Currently, the only people that LA electeds care about are the ultra wealthy. They care only about people who can come in and spend $5,000 to $10,000
on a 2-bedroom apartment. That's ridiculous. We have working people who need apartments that are $700, $900. Why aren't we building that? We need affordable housing, yes? Yeah. I can't hear you. Yeah. That's right. We're making people who are at the lowest levels of economics come down to being people who live in their cars and their vans. This is not okay. We are working with churches, we are working with nonprofit organizations to provide ample, safe housing. We want the right type of housing, and we know that if we have town hall meetings and every Angelino has the opportunity to speak, we can make it happen. So I appreciate the fact that you're here. You want to make a difference, but today is not the end. This will have to continue. We have people in Sun Valley, we have people in Encino, Van Nuys, San Pedro, Eagle Rock, everywhere coming together. This is just here in K-Town, but we're getting bigger. So once again, I encourage you to join me on Wednesday and also on Friday. There will be more information going up on Facebook. And my Korean and Spanish is very limited, so I will not be sharing this, but we'll get it up online in both Spanish and Korean as well. And I know there are I'm actually not the organizer. I'm just a community activist that knows how to fight City Hall and win. You know the 27-story project that was going up on Catalina, where the mayor and Councilman Wesson said, let's do it. Koreatown is not. Help our homeless people. For the record, we do want to be part of this helping procedure. For the record, we are very happy because city raised $20 million for helping homeless people. We do agree homeless issue is a community issue. We do agree we got to do something about this. We are willing to do something on this together. That's what we want. So why do you, city, exclude us from this decision-making procedure? What are you trying to do without us? It's a community issue. That's what exactly city said from the beginning. So we want to be part of that. We want to help homeless people. We want to be talking about it together, and we want to be part of this decision-making procedure, which is our constitutional right. Due process. Koreatown is the biggest town in the planet. Did you guys know that? Koreatown is the biggest town on the planet. And yet, we have picked our councilmen, we have picked our politicians, and they have no reach out, no contact with us to make this decision. And that is the biggest downfall of this whole process right now. We are not against homeless. We need to enclose, we need to huddle, we need to enclose and include our homeless population here. They're not going anywhere. They're people. And because they're human beings, they need to be better than being in a tent. They need to be in a better position than being on a street like this. And the only way that is going to change is for us to be able to unite together and show the fact that we are here because we care. We need due process here. This is America. This is 2018. Where is due process? I don't understand. This is due process. We need that. So I think everyone is here, including the fact that we are getting misrepresented by certain people, is the fact that we are not against the homeless. We are for the homeless. But the bottom line is we need due process. That is number one. We need to be able to pick and put our input and show our hearing and be able to hear us, hear our voice, so that we are able to state our position clearly without mistakenly being shown here. The bottom line is all of us are here because we care. Do we care? Yeah. I think we care. And the bottom line is we need to pick better politicians who's going to represent us and not leave us out in the cloud like this. Do you agree? Yeah. I think we agree. Yes. What do you want? What do you want to say? You know it. And me being an African American, and I've lived in Koreatown for many years, this is a place that we want to reserve, you know. Best restaurants, best entertainment, crime level is down, you know what I'm saying? And what happens is that the process in which they're trying to do this is not right. Koreans are very peaceful and very, very nice people. So you say you're going to do something, and if you don't react, they go do it. It's a great turnout today for everybody to come and dispute this decision by the city council, because everything has to be done right, you know what I'm saying?
One thing about homelessness, if it's not kept under wraps, it gets out of hand. Look at the homeless population now all over LA. We have nothing against the homelessness, but in this community and in this area, it's something that you really don't need, you know? And it's got to remember that this is not an issue in dealing with not helping the homeless, because the Korean community has given millions and millions of dollars to all different nationality, all races, all over Los Angeles County, you know? Yeah, okay, and thank you very much, all right? Really looking for, did anybody ask that question to anybody? Did city ever come out and ask that question to the homeless people? I saw the news media, it was SBS. They interviewed homeless people on the street. That was my first time hearing from these voices of homeless people. They said, this is a terrible idea, too small, it has nothing much. They want something else. And then why are we spending $1.3 million only for 65 beds? That's not going to help them at all. This is a joke in that sense. We want to be... Now they are suffering. They cannot get the same business again. Now what happened was, you know, something, this homeless is not only human way, but they are the one who politically used. Then what happened was, one of my Korean friends, she is doing business at downtown for all the clothes. And then homeless people came at night. They put the fire on her, you know, the stores. So she lost everything. So not I'm thinking, but they come to the nighttime or early in the morning. They put the fire on it. No one cannot get who did it. Okay, they don't care, because if they go to the jails, they said, okay, you are mentally sick. They can release right away. So they said, I don't care, I go to the jail or not. Politicians that we chose to pick and voted, Councilman Weston's office, it says Herb Weston on it. I'll tell you where his facts are not truthful. Emergency shelter housing at 682 South Verdant. The media asked Council President Weston how that location was selected. Weston says this is the only place. 이게 지금 한국말로 죄송한지 못해 있어. 근데 영어로 아실 수 있다고 믿고요. 참고해 주시면 감사하겠습니다. 지금 저희가 많은 힘을 합쳐서 지난 일주일 내내 열심히 모든 단체장들, 모든 시민단체와 해왔습니다. 그런데 사실 이런 모든 것들이 한순간에 끝나는 게 아니고요. 굉장히 지속적인 그런 노력을 해야 됩니다. 여기서 저희들이 뭐 한국 분들 금방 열정이 올랐다 금방 내렸다 그런 말이 있는데요. 그렇게 생각하시지 말고 이게 시간을 가지고 지속적인 투정을 해야 된다고 생각을 합니다. 그래서 힘을 모아서 보태주시고요. 또 다른 우리가 굉장히 중요한 이슈는 한인타운 지금 구역이 멜로즈에서 올림픽, 웨스턴에서 버먼트로 되어 있는데 벵글라데시 커뮤니티가 그것을 한 3분의 1을 가져가려고 하고 있습니다. 그래서 사실은 우리가 피땀 흘려서 60년대부터 이 타운을 일궈왔기 때문에 만약에 이 타운이 반쪽이 난다면은 그만큼 저희의 경제력이 상실이 됩니다. 앞으로 5가 북쪽으로 비즈니스를 오픈하려고 그러면은 그 새로 조성되는 네이버후드 카운슬에 가서 다 허락을 맡아야 되거든요. 그 사람들이 만약에 안 해주면 우리가 비즈니스 오픈을 할 수가 없습니다. 그러니까 쉘터와 더불어서 여기 계신 분들이 우리 코리아타운 디스트릭트가 두 쪽이 나지 않도록 전부 투표를 하셔야 됩니다. 그래서 투표를 해야 되는 방법 중에는 여러 가지가 있는데요. 우선 월요일 4시에 한인회에서 자원봉사자가 모입니다. 단체장 여러분들과 같이 여기에서 그 투표를 도와주실 많은 자원봉사자가 우선 필요하기 때문에 월요일 4시에 꼭 한인회로 모여주십시오. 그리고 저희가 미디어를 통해서 계속해서 그 투표하는 방법을 알리고 할 테니까는 항상 많은 분들이 귀 기울여 주시고 투표에 참여해 주시기 바랍니다. 대단히 감사합니다. 홈리스들이 원하지 않습니다.
그리고 의료시설을 같이 함께 해달라고 홈리스들이 요청하고 있습니다. 그런데 웨슨 시장은 의료시설에 대한 대안도 마련하지 않은 채 여기에 설치를 한다고 합니다. 우리는 이것에 반대합니다. 네, 반드시 퍼블릭 히어링을 해주십시오. 웨슨이 주장하는 마지막 근거는 뭐냐면 제정신이 아닌 사람이 있기 때문에 거기에 애를 노출시킬 수가 없고 그 눈을 보면은 아마 눈에 다 나올 거예요. 스페니시부터 한 60% 이상 하고 학교마다 학생들이 거의 70%가 스페니시예요. 그러면 학교말이 9개가 있는데 우리가 같이 스페니시라고 한문을 해가지고 다 스페니시를 합산시켜서 우리가 이렇게 대모를 해야지 우리끼리 학교에서 잘못하면 우리가 의사를 드릴 수 있어서 다 우리 계속 학교에서 저희들 학교에 관해서 우리의 소리를 해주니까 여러분들까지 동참해주시면 감사하겠습니다. 박사님 말씀한 대로 한 500장 이상 입장하고 오늘도 한 300장 이상을 날짜 기대가지고 보냈는데 히스패닉 그 사람들이 정말 모르는데요. 우리가 한국 사람보다도 그 사람들은 엄청 인원이 많아요. 그래서 우리가 하면서 우리의 문제라는 말을 안 하고 our children, 그 사람들이 얘기만 하고 하면 그게 좋을 것 같아요. 아까 말한 것처럼 훨씬 더 이렇게 가겠습니다. 그러니까 계속 노라고 하시면 됩니다. 똑같은 얘기입니다. That building that's under construction, like right now, it's We have right to speak out. Guess what? Mayor has to. We love Koreatown, name of Jesus Christ. Amen. I came from Chicago 30 years ago. Chicago has good Korean town, Lawrence Avenue. But after Korean town all spread out, no more Korean town. In United States we have New York and LA, but New York has Brooklyn and Manhattan 32, 33 Street only. So they have to go separate. But in LA, only LA, Korean town here. We gotta keep this place safe and nicely. After April 29 riot, King Buried riot was not Korean responsibility. But we smashed here. But we built up nicely. We cannot give away to help from there to other days. They didn't do anything. We made up these buildings and we paid high tax. We paid high profit money for here. Then now they want to help and help from them front of Korean embassy. Can you believe this? Shelter here, help from Korean district, help of them from 5th Street to Melrose, Western to Vermont. They want to give to another way.
It's okay. We built up all nice, but we did so much effort here. We gotta keep this. We gotta keep this. 이제 오해라고 보고 있습니다. 네. 숙지구 내 다른 대안이 다른 장소 대안에 나오면은 수긍하실 생각은 있으시고요? 제 생각에는 이번 시설로는 아시다시피 여기 한인타운에 400명의 홈리스가 있고요. 다 못 들어갑니다. 그 말은 그리고 이제 홈리스 분들이 이제 그 시장에서 공개한 정보를 보면은 홈리스 분들이 한인타운 여기 근방에서 이제 6가까지 그리고 7가 8가까지 여기 어디죠? 하버길까지 이제 분포하고 있고요. 집중적으로. 그리고 한인타운 동쪽에도 분포하고 있습니다. 그 말은 그쪽에도 지어야 되고 그리고 LA 전체적으로 이제 이런 임시시설도 늘려나가야 되고 그리고 임시시설이 운영된 동안 더 장기적인 주택 건설 이런 것들이 이제 같이 병행되어야 이제 장기적으로 홈리스 분들의 이제 어려움 그리고 주민분들의 이런 이제 어려운 삶을 함께 해결해나갈 수 있어 보고 있습니다. 유샵 얼몬이 지금 최적의 대안이라고 보고 계십니까? 예, 다른 데 지면은 여기 있는 홈리스 분들은 더 거기에 가게 됐어요. 그래서 아까 말씀하셨다시피 홈리스 주거시설이 멀리 지어질수록 멀리 있는 분들에게는 불이익입니다. 예. 저기 주민 지금 왜 시위를 하고 계신지 아시죠? 의견을 공청회도 없이 극단적으로 결정을 했다라는 거에 대해 분노를 느끼는 그런 주장을 하고 계시지만 이미 언론을 보셨으면 아시겠지만 그분들은 그 말로 끝나지 않아요. 항상 하지만 하고 뭔가를 추가하세요. 제가 말씀드린 거는 그거를 스킵하고 결정한 거에 대해서는 어떻게 생각하세요? 어쨌든 그거를 이제 얘기를 한 다음에 그렇지만 뭐 학교, 그렇지만 뭐 상가, 그렇지만 뭐 한인타운 항복관 결국 그 홈리스 시설이 안 좋은 시설이라고 주장하시는 거잖아요. 그런데 그걸 애꿎이 숨기고 왜냐면은 홈리스 시설이 안 좋다고 생각하는 거는 아무래도 틀린 주장 같다. 그래서 애꿎이 숨기고 다른 방향으로 얘기를 전해가는데 저는 이제 그 부분에서 솔직한 대화가 필요하다고 생각합니다. 홈리스 이슈를 장기적으로 어떻게 해결할 것인지 홈리스 분들을 우리 커뮤니티는 어떻게 감싸하는 것인지 그리고 홈리스 주거시설이 커뮤니티 득이 되는지 실이 되는지 이 점을 좀 이제 집중적으로 논의할 필요가 있을 것 같습니다. 생각하시죠? 그렇기 때문에 우리가 무엇을 원합니까? 다 같이 앉아서 함께 얘기하는 무엇을 원합니까? 우리는 같이 얘기하고 같이 논의하고 같이 해결책을 찾는 그 무엇을 원합니까? Are you here only because you're angry? No! Are you here only for Korean people? No! Do you see Hispanic people on the street? Yes! Don't you encounter every American gentlemen and ladies too? Yes! Do you encounter homeless people on the street too? Yes! Do you care about them? Yes! Do you think this is that we need to deal with all together? Not only Korean Americans, but also African Americans, but also Hispanic Americans, but also homeless people. Yes! And do you? So what do you want? Public killing. What? 우리의 목소리입니다. 임시 텐트는 해결책이 아니다. 임시 텐트는 해결책이 아니다. 우리는 공청회를 요구한다. 우리는 공청회를 요구한다. 감사합니다. I thought Koreatown is done for. We're done. I gave up. But 20, 30 years later, look at this place. Built off the blood and sweat and tears of the people here, the community here. It's so impressive. It's such a vibrant community. We cannot lose it without a fight. They think the city parking lot is our parking lot. The city owned, it's taxpayer owned. We pay for it, we maintain it. We're going to take it away, we're going to fight for it. A due process. I'm so proud of everybody here. Thank you for hearing me out. Let's fight. Koreatown is worth fighting for. It says safety here. We should have due process also for illegal vending that's undercutting the market of our businesses here. You don't want to talk about this because it's important, but people are fearful to talk the truth because fear silences people on the First Amendment right. Your first right to lose is First Amendment. That's why we have to speak
and have public hearing. Your second right you lose is a right to bear arms because you have some safety for yourself if the government gets out of control. So why is illegal vending a problem? It's because it undercuts all your business and it doesn't pay tax, and it's wrong. And it drives out businesses, and it also causes homelessness, which now you say is a problem for you. You say safety for the schools? Let's talk real safety. We have a parking lot behind Denny's that sells drugs and have homeless people selling drugs to addicts. Okay, let's talk about that. That's real safety problem. That's real safety problem. Why don't the chief of police stop the drugs on the parking lot that everybody knows goes on there? 딱 두 마디만 하겠습니다. 미스터 가세티 헐브 웨슨 씨가 제가 묻습니다. 만약에 그분 두 분의 집 옆에 홈리스 쉘터가 생긴다면은 그거를 받아들이시겠습니까? 히어링 없이요. 만약에 그분들의 앤서가 노라면은 우리도 놉니다. 교장이에요? 그분들을 집 옆에다가 쉘터를 좀 지면 안 되나요? 그분들이 이거 실수했으면서 그걸 먼저 해야지. 그럼 어떻게 코리아타운 센터에다가 우리 코리아한테 다 망하게 세상에 하는 게 어딨어요? 자기 마음대로 한인 회장이 예스 하는 게 어딨어요? 우리 의견들 안 들어보고 한인 회장이에요. 나는 그게 보여서 쫓아나왔어요. 나는 외국 빅나고 사는데 그 먼 데서 1시간 들어가면서 여기까지 왔습니다.